I don't know if you can courier it now. Uh, Uh, and it's going to and it's it's reaching reaching the the framing guy framing guy tomorrow. tomorrow. So he's So our he's framing our guy, Bridge framing guy, Bridge Academy. Academy. He's friendly He's with Bridge friendly with Academy. Bridge Actually, I Academy. Actually, I introduced him to introduced Bridge him to Academy. Bridge He's a Academy. friend He's of a mine, friend of mine. and she's sending She's it sending it straight to straight him, to and he him, will and he frame will it frame it and submit to and Bridge submit to Academy. Bridge Academy. So there So is there a is a possibility. possibility. That's the That's the reason why reason I was why I was saying if there saying is if there any is doubt, you any can doubt, you ask can me. ask me. But I But don't I know if don't it know is if it is possible now. possible now. But there are But there some are some people who people who send their send their painting painting through through friends. friends. Framing can Framing be can be done in done two in or 2 or three 3 days, days, one, 1, two, 2, 3 3 days, days, depending depending upon upon what what kind of kind of a uh, uh, urgency urgency the the framing framing guy guy is is in. in. Anybody Anybody can can participate. participate. Anybody Anybody connected connected to to Bridge Bridge Academy Academy can can participate. participate. Mm, Mm, well, well, I I am am in in my my personal personal capacity. capacity. If If you you can can submit submit before the before the 11th, 11th, actually, actually, Anusha, the Anusha, the Bridge Bridge Academy Academy administrator, administrator said said it's it's 8th. 8th. Submit Submit before before 8th. 8th. Even if Even you if you submit submit before before 11th, 11th, but but register register immediately. immediately. How How many many paintings you paintings are you are going to going to give? give? Each Each person, I person, I think, think 1,000 1,000 rupees you rupees are they are charging charging for for each each person. I person. think I you think can you can give up give to up to two two paintings. paintings. Um, Um, you you can can submit submit completed completed painting painting by by 11th. It 11th. has It to has be to be framed and framed it and has it to has to have a have a hanging hanging mechanism mechanism at at least. least. Not the Not the thread, thread, but but mechanism has mechanism to has be to be there. there. Huh? Meaning Meaning some some nail or nail or hook hook or or clip or clip or whatever whatever to to hang the hang the painting painting strong strong enough. enough. It has It to has be to be framed. framed. Mm. Mm, whoever Whoever can can come come can can come. come. And she And she also also said said that that demonstration. She demonstration. She said said workshop. workshop. Actually, it's Actually, not it's going not to going be to a be a workshop. It's workshop. going It's to be going a to be a demo. demo. Demo meaning Demo that that one one artist, artist, senior senior artist, artist, most most probably probably that that I'll be I'll be doing it. doing it. I'll I'll be be doing the doing the painting, painting, and and people will people be will be watching. watching. Our Our DFA, DFA, Bridge Bridge Academy Academy people, people, not not DFA DFA teachers and teachers and other other people. people, Bridge Bridge Academy Academy people, people, the the candidates, the candidates, the learners, the learners, the teachers will teachers will be be watching. watching. They They can't can't work work there. there. Probably they Probably can they have a can have a sketchbook and sketchbook and probably they probably they can can sketch sketch or or take take notes. notes. But they But they can't can't work work there there because because working working inside inside the the exhibition exhibition hall hall is is uh, in a in a mass mass big big scale scale is is prohibited. prohibited. There'll be There'll be special special permission permission for for me me that we that we have to have to get. get. Otherwise, Otherwise, it's it's going to going to be a be a demo. demo. And And that that too, too, no, no, 14th will 14th be will the be the inauguration. inauguration. So So the the inauguration will inauguration will be be from from 5:30 5:30 and and the the exhibition will exhibition will be be open open till till 7:30, 7:30, say say 8, 8, we'll we'll say. say. Uh, Uh, so so that that day day there will there be will be no no demo. demo. 15th, 15th, 16th, and 16th, and 17th, 17th, there will there be will a be a demo. demo. Today Today or or tomorrow tomorrow morning morning will will be be advertising advertising what what the the demo demo sessions are sessions are going to going be, to be, what what medium, medium, what what subject. subject. Huh? Okay, Okay, so so சார் அந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் நம்மளோட பிரிட்ஜ் அகாடமி இது மட்டும் நடக்குதா இல்ல நிறைய பேர் only, நிறைய only, 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 only only Bridge Bridge Academy. Academy. No, No, only only ஒன்லி Bridge Bridge பிரிட்ஜ் Academy. Academy. அகாடமி ஓகே சார் This This is is for for Bridge Bridge Academy Academy teachers, teachers, Bridge Bridge Academy Academy students. students. There are There are two two kinds of kinds of students we students we have. have. One is One is the the our our DFA. DFA. Okay, Okay, so so you're the you're the 15th, 15th, there is there is 16th 16th and and 17th 17th also also going on. going on. So So all all those those people people from the from the very very beginning beginning, who who wants to wants to participate participate can can participate. participate. And And apart apart from from that, that, 8th eighth grade grade system is system is also also there. there. Grade Grade system system students are students are also also there. there. Grade Grade system system teachers, teachers, grade grade system system students, students, they can they can also also participate. participate. Hmm? Hmm? So So that's the that's the system. system. When we When we say say teachers, teachers, there there are are only only three or three or four four teachers teachers in in DFA. DFA. The The DFA DFA group group has has only only four four teachers. teachers. But But there there are are
Quite a few. Like quite a few in the sense I don't know the exact number for fine arts. More than 100 teachers teaching from various places: India, Malaysia, Sri Lanka, Dubai, a couple of them from US. At least one person from US. No, the other person comes and goes. So all those teachers and all those students can participate. Okay, shall we start working? Okay. Now what I'm going to do is I'm going to apply a little bit of bluish tone out here, this place. And do you want to see? Recording is on, no? Our recording is on. Okay, is the notes on? Okay, notes is not on. Okay. You want to see the picture or you don't have to see the picture? You have the picture, no? Reference picture, photograph? எங்ககிட்ட இருக்குல்ல சார் அதை ஓபன் பண்ணி இருக்கு ஓபன் பண்ணிக்கங்க சரி தேவையில்லை சரியா okay so what I'm going to do is I'm going to make this slightly bluish, okay, and I'm going to add a little bit of detail here and there before I come to this part, okay, and we don't have a lot to do, so this should be over today, huh? I'm going to take a little bit of blue, mix a little bit of white. See what I have done? I have taken the old sheet. You can see the sheet, right? This is cling film. You can see the cling film here, right? This is cling film on a palette, a regular palette. I put a white paper on top and then wrapped it with cling film. So that after 2-3, okay, I'll use this side now. And we have a class on Thursday, right? We have a class on Thursday. Thursday probably we'll start a still life. Okay? So we start a still life and I'll let this dry. 5 days it will dry. So I can turn it and work, say, for 2 classes. And I will peel everything and wrap again. So I don't have to scrape the paint. Okay? Got my point. So we don't have to, I don't have to strain scraping. And I have a clean palette every time. Huh? I think I took too much of blue, but can't help. I can take a little bit. Okay, now what I'm going to do is, what I have to do is I have to take a little bit of burns here. Nah? I'm going to take a little bit of burns here. Nah? Yeah, 2-3 of our regulars haven't come. No, Hulda has not come. Sir, I came, sir. Oh, you came? Okay. Sorry, I was late. Yeah, sorry, I didn't notice. I was talking very. Okay. See, people who are not in India, people who are far away, now that you know, it's possible to courier your works or send it through somebody. Usually from Dubai, what they do is, what the candidates, the Bridge Academy people, our people, what they do is, they send their works through friends who come to India. And they give it to
they get it framed and then they submit. Huh? As far as say, some sort of ask help from us. Is that possible? Then we say, okay, you can send it to our framer. Our framing guy will do this and submit it to. Okay, so blue, white, and as you can see, huh? So I'm taking a little bit of blue and a little bit of white, so that there will be a misty feel. Okay. I just want a misty feel and I want a bluish tone. So I do that. These are all allowed. Allowed in the sense these are all techniques. Okay, master's techniques. And people who don't know, who don't read, there are teachers who don't read. Very surprising. Huh? There are lots of teachers who don't read. So the teachers who don't read don't understand that these are visual techniques that we have. Okay, so you use this technique and take that part slightly back. Now this part has come forward and this has gone back. I can add a little bit of dark later. Okay. And I can add a bit of white, bit more of white. And I'm adding more liquid. Okay. And I'm going to apply this in some of these areas, not all the places, some of these areas where a misty feel is created. Okay. And I merge it up. See, when we are doing with pencil, I very often say don't rub it, don't merge it up, let the texture be there. Now the texture is there. The texture is not gone. What I'm doing is known as cumbling. Okay? As against there is a, so this is opaque color on top of an already painted area. The background is also whatever I have painted earlier is showing, right? Isn't it? Whatever I painted earlier is showing. Now if I give a highlight, everything will jump out. Okay? So I'm putting these two brushes off for a while. Both of them are Camel Series 56. A lot of people are asking like what brush to buy and things like that. Anything goes, huh? What do I do? Okay, I have to take a green now. I take a green and I might need a little bit of green, not much. Huh? I need a little bit of green. I take very little, just a little green. A little. Huh? And I'm going to take a smaller brush. I'm going to take a small brush. Okay, you can see the size of the brush. And I'm going to mix a darker tone, but I'm mixing it very transparent. Can you see? Very transparent. Huh? And I take a little bit of birds and that is too much. Huh? That became too much. And I'm going to take a little bit of blue. That too should not be too much. Okay. That's a nice color. Huh? Okay. And I am going to make some of these areas slightly darker. This is known as glazing. What I did earlier is known as, I told you the name just now. Remember? That's known as scumbling. Okay, would you like to write that down? SCUMBLING. Please check the spelling.
Yes, I'm very famous with spellings. Uh, Um, okay, the blue has to be more. And I'm mixing more oil, making it dilute. Okay? As you can see, there is a lot of texture close by. Huh? And the texture diminishes as it moves away, right? This is what we mean by the contrast increases as objects come near us. Anybody has a question about that? I'm really surprised that nobody has a question about that. Illa, everybody understands, huh? Fantastic, man. Honestly, like the way you people pick it up, I'm really now makes things easier for me. But don't keep quiet even when you don't understand. That is very important. You have to ask. You have to question me whenever you are not able to understand anything. Do you see? தெரியுதா உங்களுக்கு that part has suddenly become uh, with more stories. Huh? Okay, there are trees out there, there is texture, there is light coming here. That there is light coming here and there is shadow in this place. Probably this part is slightly close to us. And all those, that's what I mean by stories. Huh? When I say story, I don't mean there was one old lady who was living in a forest. No, I don't mean that. When I say story, I talk about a description. This has become very, என்ன சொல்றது, the word is articulate. Huh? This is saying so many things, isn't it? No? Yes. ஏன்னா ஒருத்தருமே எந்த பதிலுமே சொல்லல. Nobody seems to be responding to this. What do you say? Is it? Yeah. Thank you for that. Yeah. It is becoming articulate. Huh? Okay, so see what I'm doing. I'm putting a little bit of burn sienna, and it looks as if there is sand area out there. Yeah. For us, it is just paint. Hmm? For somebody who sees this painting without seeing the procedure, how the painting was done, they will be surprised to see, oh my God, now like there is a sandy area. They won't say that burn sienna has been applied there. Yeah, do you understand what I'm talking about? Huh? Okay. So that area is slightly better, huh? Isn't it? More articulate. See, when we have our examinations, those who are going to be writing examinations for a university will naturally come to the Bridge Academy. Okay.
I and Ramachandran sir will be there. Both of us usually come. Huh? Let me go to this part and make it slightly darker. So that time, I hadn't done that before, but many of my paintings were there, the paintings that were kept in the exhibition were there in Bridge Academy. So the students who had come there for the examination, they could see the originals. Many originals, not all originals, but many originals. I'll try to bring some of these paintings that I'm doing now, for the during the examination, so that we can see them. சார் நாங்க எக்ஸாம்க்கு வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் மீடியமா எடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்களே சார் ஒரு முறை. ஆமாமா. Don't do it because you won't be able to complete it. It takes a lot more time to. You just have 3 hours and you give the painting to us. How do we keep it? Who is going to be in charge of that thing? I'm not going to be there. And the administrators will be doing their administrative work and they won't be able to take care of your paintings. So your paintings will be before the Viva, if the painting gets destroyed, you can't blame anybody. Seriya, that's why I say you'll be given 3 hours to do the examination. Try to complete it within 2.5 hours so that in half an hour the painting will dry, whether it is watercolor or whether it is acrylic color or whether it is pastel and you have sprayed it. Now, if you spray, it has to dry. The spray has to dry, right? So that is the reason why I say try to complete your work within 2.5 hours so that there will be enough time for the painting to dry. வாட்டர் கலர் எடுத்துக்கலாம், தென் அக்ரிலிக் எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டு அக்ரிலிக் எடுத்துக்கலாம், வாட்டர் கலர் எடுத்துக்கலாம், கலர் பென்சில் எடுத்துக்கலாம், ட்ரை பேஸ்டல் செய்யலாம். ட்ரை பேஸ்டல் ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து இதுல கிடையாது, சிலபஸ்ல கிடையாது, ஆனா செய்யலாம். சார்கோல் எடுக்க கூடாது சார்? சார்கோல் செய்யலாமே, சார்கோல் செய்யலாம். ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு வந்துருங்க. Bring a spray so that you complete the work and spray before you submit. Okay sir, okay. Let the texture be there, but where the brush stroke shows, like I keep saying this very often, art is in concealing art is something that I keep saying very often. What we mean is, the person who is looking at our painting should not be thinking about how the brush has worked. The person should be thinking only about what it looks like. Oh, there is mist. That's all they should feel. Oh, there is a rock here. Oh, there is a building here. They should not be thinking about, oh, they have put the white color here, they put red color here. That should not be the response. They should not look like dots that I have kept on some of these areas. It should not look like that. It should look like
distant trees. So, I hope you understand what I'm talking about. Huh? For somebody who looks at my painting, they should not see dots. So what I do is, I do this, and where the brush stroke is, I merge it up slightly. So when I say don't do this with a pencil, I'm talking about the quality of pencil lines. Here we are merging it out to take away the quality of the brush stroke. We don't want the brush strokes to be very clearly seen. Okay? அதாவது the difference between a pencil merged with a finger or fingertip or with a stump or things like that is it gets into the paper. Okay? It gets into the paper and the beauty of the paper is gone. We don't want that. We don't want the beauty of the paper to go away. The reason why we chose that paper is because of the beauty of the paper. If that is gone, then what is the use of getting that paper? Say, now, I don't know if you see that very clearly. Let me bring this closer and show you. Those white and dark dots, see how it has changed the plane surface. If you see the old photograph and the new photograph, you'll see the difference. I'll just do a little bit here and then take a photograph so that we can have a photograph with us. Huh? Huh? Instead of trying to paint it, because there will not be much detail that far away, right? But you have to give that detail. So what do? We give it a detail, okay, and merge it off. That is the technique that we use there. But that's not the technique that we use everywhere. So my brush stroke is going in such a way that it looks like palm trees, it looks like this tree, it looks like that tree. That is done with practice, of course. Huh? It is bright here, it becomes dull as it comes here. Okay?
Okay, now it has to be greenish rather than bluish. Hmm? I'll take a little bit of yellow so that the green gets enhanced and it looks bright. Okay, let me do the building, which is going to be vermilion, right? I'm taking just a little bit of vermilion. Yeah, suddenly there is too much silence. கவனிக்கிறோம் சார். ஓ அப்படியா, அதனால சைலண்ட் ஆயிடுச்சா? Okay, I'm also becoming silent because I have to concentrate on what happens here. Hmm? We'll have one house here, turned this way. Prema? Rema? Oh God. My wife has gone somewhere. Somebody's calling now. This could be the new year. This year it has become so warm. Do you mind? No, no, like I'll just go attend the call and come back. Where my wife went? Leah G is calling. Okay. 12:30.
My daughter's mother-in-law is calling. I don't know why. I can't be talking to her now. Not a good idea not to take a call, but can't help. Like I have to concentrate on this. Okay. My responsibility is towards you. Okay, so let's just have it sober, huh? This can be whiter because it's facing the sun, right? A slight logic, not too much of realism, but slight logic has to be there. Okay. Now probably I can take a little bit of dark and touch it up. See, those details will be noticed. Okay. So they have to be sort of right. I do that and everything goes for a 6. Okay, so we'll just keep it like that. Okay, so that should be enough. Okay. Is that enough or not? சார் என்னோட பக்கம் டர்ன் ஆயிருக்கு சார். Oh, sorry. I didn't, போயிட்டு வந்து I didn't set it right. அவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்போ அந்த கட்டடம் கட்டினது வந்து உங்களுக்கு காட்டவே இல்லையா? காட்டல சார். அப்போ இன்னும் 2 கட்டடம் கட்டி ஆகணுமா உங்களுக்காக? இது பார்ப்போம் கட்ட வேண்டி வந்தால் கட்டத்தான். இது முதல்ல வந்து நான் வந்து இந்த பியரை போட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பியர். You know what a pier is, right? We have done it, right? With watercolor, I think we have done it. Yeah. So let's have a pier and a pathway. So whenever you're going to be taking new color in the sense, color from the tube, you immediately mix it with liquid, or else your especially when you're using liquid, or else your color won't dry fast. That is the path that is going, okay? And I'm going to have a few strokes like that, which should look like steps.
Okay, so that I can give it a highlight later if I want. Okay. Um, you can give a lot of detail here, or you can just give it a little bit of detail and let it be. I'm going to give a little bit of detail and let it be. Okay. Uh, See, we can see that the steps are going there, right? That's all we want. Okay, so we do that, and we give this a contrast. Huh? இது லியாஜி கூப்பிட்டுருக்குல்ல, லியாஜி. Okay, it's not plain grass, some ground is also, meaning earth is also showing. Huh? See, that's how I manage this part. Huh? And I can also now I'm slowly increasing the detail. Hmm? Okay, it looks as if something is happening there. Huh? Okay. We can increase the detail in the roof. It depends if we want to increase it or we don't want to increase it. Depends upon. Let's see. I'll just have a little bit of white here and there. Huh? நம்மள கூப்பிடலையா? அந்த பொண்ணுடைய பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. சண்முக பிரியா இன்னைக்கு வரலையா? சண்முக பிரியா நம்ம செட் தானே இல்லையா? நம்ம செட் தானே இருக்காங்களா? என்னம்மா இருக்க சார். அப்படி என்ன சத்தமே காணோம் இன்னைக்கு? சார் என்ன சார், எனக்கு டவுட் தானே சார் கேட்பேன். ஓ ஆமா, டவுட் இல்லாட்டி என்னத்துக்கு பேசிட்டு இருக்கணும். ஆமா.
ஓ நான் மாத்திரம் தான் அப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்கலாமோ? என்ன நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் தொணன்னு பேசிட்டே இருக்கலாம் நான். இல்ல சிலர் அமைதியா இருந்தா பயமா போயிருது. என்ன நடக்க போகுதோன்னு ஒரு பயம் வந்து. சரியா, இப்போதைக்கு அதோட நிறுத்திக்கிறோமா? அதுக்கு மேல வந்து we won't give more detail. What do you think? The detailing is enough or should we give more detailing? It is enough, right? Okay. Now we'll come to the boat. See, my habit, no, it's a bad habit. It's not a good habit, but it is my habit. When I take a certain brush, I keep cleaning the brush and using the same brush instead of changing the brush. Actually, changing the brush is a very good idea. No? Like for different colors, use different sets of brushes is a good idea. But I don't. Okay, I am bringing out some more brushes. Some of my old detailing brushes. Can you see they are all so old? Can you see? Yeah. So old and almost, they look like me. Old and crumbling. Okay, now what I'm going to do is, I'm going to give the top. This also will give us red, you know. See, the white has to be completely covered. Okay, like I keep asking this over and over again. It's not just to have what I'm doing is good. No, it's not just that. I keep asking, is it interesting? Is it interesting? Do you think it is useful? And I keep asking that. The reason why I ask that is, if it is not interesting, I'll have to find out why it is boring. If it is not interesting, automatically it is boring, right? So if it is not interesting, why it's not interesting, why it is boring. And I'll have to find a way to make it interesting. Isn't it? No, as teachers. Now, I'm not just talking about myself. I'm talking about you as teachers. You know, when you're teaching, you'll have to find out from your students whether what you're teaching is interesting or not. If it is not interesting, you'll have to find out why it is not interesting. Isn't it? It has to be interesting. How can something so close to life, not people spend so many thousands to go to places like this.
to go and see this place, and we are painting that. And if it is not interesting, then something is wrong with us. Do you agree to that? என்னம்மா நான் சொல்ற சரிதானே? Bhuvana, யாராச்சும் somebody. இல்ல. So we have to find out why it is not interesting. That's the reason why I keep asking, is it interesting? If you say it is interesting, okay. So I can ask, what is interesting about this? What do you find interesting about this, so that I can repeat it to other students? If it is not interesting, that is when I have to ask more questions. Is it being repetitive and I know this is not something new? Or I painted it red, but it doesn't look that attractive. So I'm going to, yeah, tell me. லைட் பிங்க் கலர்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல சார்? எதுமா? மேல இருக்க ஹவுஸ் அது கொஞ்சம் நிறைய ஒயிட் சேர்ந்துருக்கீங்கல்ல சார்? ஒயிட் சேர்த்திருக்கேன். It cannot be. ஸ்கார்லெட் ரெட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? Scarlet. I have used scarlet red. I have taken scarlet red as the main color, and I have also used blue, white, and a little bit of burnt sienna. Only then you will get that kind of a color. And in that kind of a wet atmosphere, even bricks will be having that color. Yeah, like those people who have been there in that kind of an area, they'll immediately recognize that to be, okay, that's the color that will be. Yeah. Those who have. நான் சொல்றது சரிதானா? Am I right when I say, like it has to be a sort of a dullish red? It will not be that bright red that we see. என்னமா? crimson red எடுக்குன்னு சொன்னீங்களே சார், ஆனா எடுக்கும்போது இல்லம்மா, பாமிலியன் தானம்மா சொன்னேன். பாமிலியன் தான் எடுத்திருக்கேன். பாமிலியன் சொன்னீங்க. ஆமா, பாமிலியன் தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. Vermilion, I've taken vermilion, but I've also mixed a little bit of cobalt blue, a little bit of white, and a little bit of burnt sienna. சார் போட்டோ எடுக்க மறந்துடாதீங்க சார். Okay, ma. Okay. I'll take a photograph now. Yes. Thank you for reminding me, because this concluding period is always a bit tough.
இது ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது இன்னும் நல்லா தான் இருக்குங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் ஐ வில் பி கீப்பிங் சம் highlights. So with the highlights, the buildings will merge. Okay. Today, okay, let me not say that. But now that I've started, let me say that. Today, the camera seems to be working well. The moment I say that, the camera understands, oh my God, am I working well? Let me create some problem. We always think that the camera and all these things are non-living inert things, na? They are not. They are terrible living creatures. Mhm. That will be Sharav there, right? So I was waiting for the right color to come. Okay. Now we will okay, and we will make the boat dark. Let remember that the reflection will be either the dark will be light and the light will be dark. Okay, and there will be a white line where the water touches the solid area, right?
Okay, we'll leave it at that for now. We'll see if anything is needed after we have completed the highlights in the there are some people there, okay? So that's what we mean by that, okay? Hmm. So these people will have heads, huh? So that is the head, that's it, a dot. A dot, huh? Okay, now I'm going to go to the highlights in this place, huh? That will be the brightest. Hmm? Let it be even brighter, right? See, okay, this is something that you will have to remember all your life. Watercolor, when you paint, it's of a certain color, right? And when it dries, watercolor will become lighter. Any color that you keep in watercolor will become lighter. Okay? Acrylic color, any color that you keep will become. Of course, pencil colors and uh, pastel colors, they won't change, you know, like because we know they won't change. I don't have to tell you that they won't change. Because you yourself know that they won't change. But watercolor will change. Okay? Watercolor will change, will become lighter. Poster color, dark colors will become dark, very dark colors will become darker. Okay? Light colors will become lighter. Medium colors will become, see, depending upon whether it is dark towards dark or light. If it is towards light, it will become lighter. Okay? சார் Ah, சார் இந்த போட்ல இருக்கிற மேல இருக்கிற அந்த வீடும் அங்க இருக்கிற ஹட்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு சார்.
ஏன் இருக்கலாம்ல? இது பேர் என்ன? ஹவுஸ் போட் தானே. பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா? இது மாதிரி வீடு பாத்திருக்கீங்கல்ல? இது மாதிரி பாத்திருக்கேனா? கேரளால பாத்திருக்கேனா? இல்ல சார், அது போட் இல்லாம கூட நம்ம வரைஞ்சிக்கலாமா சார்? சப்போஸ் இப்ப வரைய வேற மாதிரி நம்ம வரையறதா இருந்தா வரைஞ்சிக்கலாம். நான் வந்து நான் காட்டுறது வந்து it is I'm just showing you how certain things are shown. I'm just showing a methodology. Whatever you want to change, but what my suggestion would be, whatever you're going to be doing, always use a reference. Don't do without any reference. Always use a reference when you are using your materials. Like if you want to have a boat, சார் yes, please. சரி, இப்போ இது வந்து நம்ம ஆயில் கலருக்கு வந்து லிக்விட் ஆர் லின்சிட் ஆயில் எதுவாது வந்து டைலூட் பண்றது சார். இப்போ அக்ரிலிக் கலர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது டைரக்டா யூஸ் பண்ணுவோமா இல்ல அதுக்கும் ஏதாவது மீடியம் இருக்கா சார்? In acrylic, there is something called acrylic medium. Okay, which dries very fast. Okay, acrylic medium dries very fast, and there is an acrylic medium which is called glossy. There is acrylic medium which is called matte. So matte will dry flat. Glossy will dry shiny. Okay, but acrylic can be mixed with water. Acrylic paint can be mixed with water. Even without medium. Or what I usually do is when I'm doing a large painting and when I'm doing a commercial work, especially when I want it to dry very fast, and I also want a gloss. And when you're painting for a client, you use several techniques. So your paint should not become brittle. சார் ஒயிட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார்? ஹைலைட் என்னமா? எது? ஒயிட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஹைலைட்டுக்கு? ஒயிட் மாத்திரம் இல்லம்மா, ஒயிட், ப்ளூ, yellow. அந்த செட் இங்க யூஸ் பண்ணல. அதே மாதிரி கொஞ்சம் போல yellow ஜாஸ்தி மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான். இதுதான். Actually it is not at all white. It is not at all white. White green. Light green. Yellow mix பண்ணிருக்கேன், blue mix பண்ணிருக்கேன், light green mix பண்ணிருக்கேன், green mix பண்ணிருக்கேன். Okay, as I was saying, what I was saying. So acrylic, you can mix water. You can. What I usually do is, that's exactly what I was saying. Okay. What I usually do is I take a small bowl, and have some water and pour about say 2-3 cups lid, the bottle lid of the medium, acrylic medium, and I use that in my painting. I hope you understood what I was saying. Did you get it? So there is something called yes. மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல இல்ல சார், இப்போ நமக்கு எவ்வளவு குவாண்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சார். அப்போ அதாவதுமா இதெல்லாம் எதுவுமே இது கிடையாதுமா. அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு ஸ்பூன் இதை எடுத்துக்கிட்டு அரை ஸ்பூன் அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லவே முடியாது இல்லையா? அது விளங்குதல் உங்களுக்கு அது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்ன உங்களுக்கு தேவையோ அப்ப நீங்க வந்து whenever you are going to be doing something, you try it out and you will find out
the correct measurement. I can't give you the measurement. But what I can say is you can mix water and medium and keep it in one bowl, and you can use that mixture whenever you want to dilute a paint. அதை ஃபாலோ பண்றீங்களா நான் சொன்னது? ஆமா சார். அது அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ண முடியும். Anything more than that will depend upon your experience. அது ஃபாலோ பண்றீங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நான் சொன்னது விளங்குச்சா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. புரியுது சார். சார் நம்ம இப்போ ஆயில் பெயிண்டிங்ல 3மே முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அக்ரிலிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா சார்? இல்லம்மா, அக்ரிலிக் வந்து நமக்கு கிடையாது, சிலபஸ்ல கிடையாது. ஆனா நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அக்ரிலிக்ல வந்து ஒரு ஸ்டில் லைஃப் வந்து செஞ்சு காட்டுவேன். நான் யூஸ்வலா செஞ்சு காட்டுவேன். ஆனா நமக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது அது. சார் அப்ப சிலபஸ் இல்லாதப்ப நம்ம எப்படி சார் அது எக்ஸாம்க்கு மட்டும் எடுக்க முடியும்? ஒத்துக்குறாங்க. ஓ, ஒத்துக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்யறது? ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா சந்தோஷம். ஓகே ஓகே. அதாவது என்னன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. யூனிவர்சிட்டியோட ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ண முடியாது நாங்க. அதாவது நம்மளோட எக்ஸாம் இது கொடுத்திருக்காங்கல்ல சார், பேட்டர்ன் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு மீடியம் வந்து ஆயில் பெயிண்டிங், பென்சில் கலர், வாட்டர் கலர், அதுக்கப்புறமா ஆயில் பெயிண்டிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப நம்ம ஆயில் கலர்ஸ்க்கு பதிலா அக்ரிலிக் எடுத்துக்கலாம்ல சார்? எடுத்துக்கலாம். ஆயில் கலர் வந்து அங்க வந்து நம்ம செய்ய முடியாது. சோ அதுக்கு பதிலா அக்ரிலிக் அங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பதிலா அக்ரிலிக் அங்க எடுத்துக்கலாம். சார் இப்போ அக்ரிலிக் வந்து இந்த குட்டி குட்டி பாட்டில்ஸ்ல எல்லாம் வரும்ல சார், அந்த பெயிண்ட்க்குலாமோ அந்த இல்லம்மா குட்டி குட்டி பாட்டில்ல வர்றது வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் மாதிரி. அக்ரிலிக் தான். ஓகே, அக்ரிலிக் தான். போஸ்டர் கலரும் பாட்டில்ஸ்ல வரும் சார். போஸ்டர் கலர் வேறமா. போஸ்டர் கலர் வந்து போஸ்டர் கலர். போஸ்டர் கலர் வந்து வாட்டர் மீடியம் வரது சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். எதுமா பாட்டில்ல வரது போஸ்டர் கலர்ஸும் வருது, அக்ரிலிக்கும் ஃபெவிக்ரில்ல வருது சார். அதாவதுமா இல்ல இப்ப போஸ்டர் கலர் அப்படினா ஒரு நிமிஷம் வரேன். இல்ல சார், அக்ரிலிக் பாட்டில்ஸ்லயும் வருது, ஃபெவிக்ரில் வருது சார். அது ஃபெவிக்ரில் பிராண்ட்ல வர்ற அக்ரிலிக்ன்றது வந்து இப்ப என்னன்னா எப்படி உங்களுக்கு சொல்றது, பருப்புன்னு ஒண்ணு சொல்றோம் சமையலுக்கு. சரியா? எல்லாம் பருப்பு தான். All of them are pulses. Okay, but there is a difference between tur dal and there is a difference between this dal and that. இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? ஆமா சார், ஆமா சார். அதே மாதிரி அக்ரிலிக் வந்து ஃபெவிக்ரில்ன்றது வந்து ஃபேப்ரிக்ல கலர் வைக்கிறதுக்காக செய்யப்படும் ஒரு கலர் சார். ஆனா ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்னு தனியா வருதுல சார், ஃபெவிக்ரில்லே ஏமா இல்ல இருக்கு. ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் தனியா வருது, ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்க்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபெவிக்ரில்னு சொல்லிட்டு வர்றது வந்து ஆக்சுவலா ஃபேப்ரிக்காக செய்யக்கூடியது வந்து இவங்க வந்து என்ன செய்றாங்கன்னா, have you seen those mandala paintings where they put take one stick and straw and put dot dot dot? That's not painting at all. That's nonsense. As far as I'm, if there is somebody who is doing it, please don't be angry with me. Pardon? Yes சார். அது இப்ப எவ்வளவு பெரிய பிசினஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். பிசினஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்கம்மா. ட்ரக் விக்கிறது மாத்திரம் அது கூட தான் பிசினஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அத குவாலிட்டி பாட முடியுமா என்ன? இல்ல ஆக்சுவலி வந்து அந்த மண்டலா ஆர்ட் வந்து நிறைய பேர் மண்டலா ஆர்ட்ன்றது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்றது, தாந்திரிக் ஆர்ட்னு ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது மெடிடேஷன் பெரிய குருமார் வந்து அதை சொல்லி தருவாங்க. அதாவது தாந்திரிக் ஆர்ட்டை வந்து சொல்லி தருவாங்க. அது தாந்திரிக் ஆர்ட் செய்யற ஆளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குருவுடைய ஸ்தானத்துல இருப்பாங்க. சரியா? அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் மண்டல ஆர்ட். சரியா? இது எப்படி இருந்தா அது பண்ண என்னை மண்டல ஆர்ட் செய்ய சொல்லுவாங்க. ஐ கேன் டூ இன் தி சென்ஸ், நான் வந்து இப்ப பழைய கதைகள் உள்ள வருதா, நான் வந்து ஒரு பீரியட்ல மெடிடேஷன் டீச்சரா இருந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டு வந்துட்டேன். சரியா?
அதனால எனக்கு மண்டல ஆர்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ரைட், ஓகே. மண்டல ஆர்ட்ன்றது ஒரு ரைட், ஓகே. அதை பத்தி ஏன் நம்ம பேசிட்டு அவங்களுடைய பொழப்பு அது பொழப்பு தானே தவிர ஒரு கேவலமான பொழப்பு அது. சரி, அதை தயவு செஞ்சு நீங்க நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம இருந்தீங்கன்னா தப்பி ஃபெவிக்ரில்கே வந்துடலாம் சார். நம்ம ஃபெவிக்ரில்கே வந்துடலாம் சார். ஃபெவிக்ரிலுக்கு வந்துருவோம் நம்ம. ஃபெவிக்ரில்ன்றது வந்து ஃபெவிக்ரில் அப்படின்றது வந்து ஃபேப்ரிக்ல கலர் வைக்கிறதுக்காக 1970 இல்ல 1968லயோ 67லயோ வெளியில வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால. சரிங்களா? யார் போட்டதுன்னா பிடிலைட் கம்பெனி, அந்த நம்ம ஃபெவிகால் கம்பெனி இல்ல, those people started this Fevicryl in 1968, 67, 68. Okay, I have used it at that time. That is how it started. It was created for painting on fabric. Okay, so it was called fabric paint at that time. It is the same paint that they are having now. That is not an art material, that is a craft material. Please understand the difference between art and craft. ஓகே சார். அப்போ இப்போ நமக்கு டியூப்ல வர அக்ரிலிக் பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணனும். சோ அதுதான் யூஸ் நம்ம மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஆமா, யூஸ் பண்ணலாம். இதே ஒரு பெயிண்டாவது ஒரு பெயிண்டிங்காவது வந்து அக்ரிலிக்ல ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க சார். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஓகே சி try to understand this. இப்போ என்னன்னா ஆக்சுவலா இந்த பீரியடுக்குள்ள வந்து only the syllabus can be completed. சரியா? But what I do is I save some time here, I save some time there, and I use that time teaching some other thing. Okay, so the 12th group we did acrylic palette knife work. Knife work சொல்லுவோம் இல்லையா? We did knife work for the 12th group. We were also able to do so a few other things because we had a lot of time. Full attendance was there. Most of the time full attendance was there, and so we were able to run through many of the subjects very fast. So we gained a lot of time. Okay, so because we gained a lot of time, we were able to do so many other things. Yes ma'am. எப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? சும்மா பிரஷ் வச்சு என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டார்க் ஆக்கிட்டு இருக்கேன்மா, டார்க் ஆக்கிட்டு இருக்கேன். இங்க பாருங்களேன், இந்த இடத்துல இந்த இடம் பாருங்க. ஓகே சார், அது என்ன சார் வெர்மிலியன் கிரீன் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார்? வெர்மிலியன் கிரீனா? இல்ல வெரிடியன் கிரீன் வச்சு. இல்ல வெரிடியன் கிரீன் நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஆக்சுவலா வந்து இந்த இடத்துல ப்ளூஸ் வச்சேன் இல்லையா, கொஞ்சம் டார்க் டோன்ஸ் வச்சேன் இல்லையா, அதே டார்க் டோனை கொஞ்சம் போல லிக்விட் மிக்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த இடத்துல முதல்ல இந்த இடத்துல செஞ்சேன், ஞாபகம் இருக்கா? பிகினிங் when we started today's work, wait, please wait. When we started today's work, I said that I'm doing scumbling, and I said I'm doing what did I say the other word? Glazing. Remember? Okay. So glazing is darker color, transparent. Scumbling is lighter color, transparent. How do you get transparency? By mixing more oil. Okay? So that is what I did here. Okay? So the same thing I'm doing more here. That's all. Okay, sir. Yeah, you remember what I did there, right? You remember what I did here in the beginning, right? ஆமா சார், ஞாபகம் இருக்கு சார். So the same thing I'm doing here again. So oil யூஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பண்ணா அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆக டைம் எடுக்குமே சார், பரவாயில்லையா? அது what I am using is liquid. Okay, suppose you use it oil பண்றது சார், glazing. It will take more time, definitely more time, but the thing is you can't be bothered about time when you want a certain effect. Yeah, I want this effect. glazing வந்து கண்டிப்பா பண்ணணுமா சார் ஃபைனலா இதுக்கு? எனக்கு தேவையா இருக்கு. Okay. So now I want it to be darker. அதாவது
my painting is asking for so much detail. See, this part is very close now, right? Very close. This part is almost merging with that, right? This part is merging with that. So I'm going to make it slightly darker here, slightly darker, but less detail. Huh? So for that, I have to do some glazing. ஓகே சார். சார் இன்னும் ஒண்ணு சார். இப்போ வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அதெல்லாம் டேட் வந்து ஜூன்ல தான் சொல்லுவீங்களா சார்? கண்டிப்பா எக்ஸாம் வந்து ஜூலைல தானே சார் வரும். அது அந்த மந்தாவது தெரியுமா? இல்லம்மா, தெரியவே தெரியாதுமா. யூனிவர்சிட்டி, see what happens is, why we are not able to tell you is, it's not our fault. The university has several groups, right? Several groups. So when they conduct an examination, it's not like BA exam or the other regular college exam. These exams, 5 groups will be attending, more than that. 10 groups will be 10 groups in different places. In Chennai, there will be couple of groups. Okay, so our college itself will be bringing in 3 groups. இல்ல சார், இப்போ எப்ப சார் போர்ஷன் முடியும்? இருமா எப்ப முடியுதோ அப்பதான் முடியும். சொல்லவே முடியாது. எப்படி? See, what is our course system? எப்படி சார் ஊருக்கு வரது? இல்லம்மா, wait. What is our course system? 26 months. 26 weeks. Okay. 26 weeks, right? 6 months. Okay. So 6 months from the date you started. Okay. So if there are holidays, if there is suddenly a festival, so the 26 weeks will get extended. So if you check all those things, after 52 classes, the syllabus will be over. Okay, syllabus will be over after 52 classes. Once the syllabus is over, our classes will end. We won't have classes. University will check if all the people who have registered for this, not just us, not just Bridge Academy, throughout the state. If all the people who have registered have completed their syllabus and if they are ready for the examination. Once they are ready for the examination, they will announce the date. சார், இவங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லவே இல்லையே சார் பிரிட்ஜ் அகாடமில ஜாயின் பண்ணும்போது. இப்ப சொல்றேன். இல்லம்மா, அது இது வந்து இட்ஸ் இப்ப நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. இப்ப அப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்க ஊர்ல இருந்து டிக்கெட் போட்டு வரணும்ல சார். நான் ஃபாரின்ல இருக்கிறதுனால நான் ஃபர்ஸ்டே கேட்டேன் சார். ஜூன் ஜூலைல வரும்னு சொன்னாங்க சார். சரி, ஜூன் ஜூலைல வரும் சொன்னாங்கன்னா ஜூன் ஜூலைல வரும் சார். அதுதான் சார் கேக்குறேன். ஜூன் ஜூலைல வரும். இல்லம்மா, see, I am a teacher, I am not an administrator. One, சரியா? ஆனா நான் wait சண்முகப்பிரியா, wait. I am not an administrator, I am a teacher. சரியா? சரி, இப்ப டீச்சர்ன்றப்ப ஆனா whatever I say goes on record because I am a responsible person. So I have to be very careful about what I say because you are going to plan your time based on what I say, right? So I have to be very careful about what I say. அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ask the administrators about the என்னது சொல்றது, அத schedules. Okay sir. Okay, ask the administrators about the schedules. Because நான் என்னன்னா, the moment I say something, it will be binding. நீங்க வந்து you will believe that I am saying what I am saying is right. But I don't have the authority to say. இப்ப என்னன்னா, I don't have the authority in the sense
The university has the authority. Even Bridge Academy doesn't have the authority. அதாவது மாடல் டெஸ்ட் மாதிரில ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களா சார்? இல்லம்மா மாடல் டெஸ்ட் கிடையாது. பட் we'll be having a few sessions where we will be talking about the examination in detail. And we will be teaching you how to answer the question papers. We'll have a clear discussion about all these things. But diploma கோர்ஸ்ன்றது வந்துமா டிப்ளமா கோர்ஸ் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. யூனிவர்சிட்டி தான் நடத்துதுனாலும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. All these things are இப்ப பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி இப்ப எழுத போறோம், அதுக்கான வர்த்து இல்லங்களா சார்? ஏமா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம காலேஜ்ல டிப்ளமா முடிச்ச ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து இப்ப ஆக்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டீங்களா சென்னையில? ஆக்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆயிருக்கு. எது இந்த சர்டிபிகேட் வச்சு. இந்த டிப்ளமோ உங்களோட டிப்ளமோஸ் நம்ம பிரிட்ஜ் அகாடமில பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி நம்ம குரூப்ல எங்கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட். ஓகே சரியா? அப்ப அது அந்த வேல்யூ இல்லன்னுலாம் கிடையாது. ஆனால் டிப்ளமா கோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் கோர்ஸ். அதாவது people who are not able to go to college. உங்களால காலேஜுக்கு போக முடியுமா? முடியாது சார். முடியாது. அதனால இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க. அப்ப சில காம்ப்ரமைசஸ் வந்து ஆயித்தான் தீரணும் இல்லையா? அது நான் வந்து ஹார்ஷா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க சார். இதுல என்ன சொல்றதுக்கு நார்மலா சார் பேசுறீங்க? இல்ல சொல்றேன். அதாவது அப்ப அந்த காம்ப்ரமைஸ்ன்றது வந்து one of the compromises is the university conducts the examination according to the majority of institutions. Depending on what இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் சேர்த்து எக்ஸாம் வைக்கறாங்களா சார்? ஆமாமா, யுனிவர்சிட்டி வந்து ஒரே நேரத்துல தான் எக்ஸாம் வைக்க முடியும். உங்களோட பிரிட்ஜ் அகாடமி தனியா கண்டக்ட் பண்ண வர மாட்டாங்களா? பிரிட்ஜ் அகாடமி இஸ் ஒன் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவ்வளவுதான். ஓகே. இது கிட்டத்தட்ட there will be some தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் there will be some 20 institutions having this. சார் நான் இன்னும் கேள்விப்பட்டேன், இந்த மாதிரி டிப்ளமோ இன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டாக்கா மைசூர்லயா பெங்களூர்லயான்னு தெரியல ஒரு காலேஜ்ல வந்து 1 இயர்ல பிஎஃப்ஏ குடுக்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் சார். இல்ல கட்டாயமா இல்லம்மா. அது அதெல்லாம் இல்ல. இங்க இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் சொன்னாரு சார், இந்த மாதிரி டிப்ளமா முடிச்சாக்கா அங்க வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வந்து 1 இயர்ல அந்த டிகிரி தராங்க அப்படின்னு சொன்னாரு சார். அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க. ஒரு இயர்ல டிகிரி எப்படி பண்ண முடியும் சார்? அதான் அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் நிறைய பேர் அதுக்கு அனுப்பி விடுறேன். ஆனா அது பொய்யா இருந்துச்சுன்னா நான் சண்முக பிரியாவுடைய அட்ரஸ கண்டுபிடிச்சு நான் சண்முக பிரியாவை போய் கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு வச்சுவேன். சார் நானே இப்ப உங்ககிட்ட வந்து வெரிஃபிகேஷன் தான் கேக்குறேன். எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இல்லம்மா, இல்ல முடியாதுமா, இல்ல முடியாது. இல்ல அவர் அப்பா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அவர் அப்பா. சார் இங்க கத்தார்ல அவர்தான் சார் வந்துட்டு இங்க இருக்கிற ஃபுட்பால் மேட்ச் எல்லாம் ஒரு மலையாளி அவரு வந்து சொன்னாரு. அவரு சாந்த் கோவிந்த்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சார். தமிழ் இப்ப வந்துட்டு தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சார். அவரு வந்துட்டு ஆனா சூப்பர் இங்க இருக்கிற ஸ்டேடியத்துல எல்லாம் கேரிகேச்சர் வரையறதுக்கு நிறைய வாட்டர் கலர் வரையறாரு. டிப்ளமோ முடிச்சாக்கா மைசூர்லயோ பெங்களூர்லயோ சரியா தெரியல சார். நான் விசாரிக்கணும்னு இருக்கேன் சார் அவர்கிட்டயும். 1 இயர்ல பிஎஃப்ஏ தராங்கன்னு சொல்றாங்க சார். சார் இப்ப டிப்ளமோவே 5 வருஷம். அதாவதுமா என்னன்னா நமக்கு நம்ம டிகிரி நமக்கு இப்போ வந்து டிஎஃப்ஏ அப்படின்னா நானும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். ஒரு நிமிஷமா, ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்னுடைய இது என்னமா 1 மணி இன்னும் நமக்கு 20 நிமிஷம் இருக்கு. ஓகே, என்னுடைய டிகிரி வந்து டிஎஃப்ஏ தான் என்னுடைய டிகிரி, ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி. ஆனா என்னுடைய கோர்ஸ் வந்து 5 வருஷத்து கோர்ஸ்.
1977 சரியாமா? என்னுடைய கோர்ஸ் வந்து 5 வருஷத்து கோர்ஸ். ஆனா அப்ப வந்து தே ஜஸ்ட் கால்ட் இட் டிஎஃப்ஏ. சரியா? அப்படிதான் நான் முடிச்சவன். சார் இல்ல அதான் சார் அதையும் நான் கேள்விப்பட்டேன். இங்க இருக்க ஒரு நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். சொல்லி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா சொல்லி முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் நீ வாங்க. ஆனால் எங்களுடைய டிகிரி வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து கொடுக்கக்கூடிய டிப்ளமா இங்கது. எப்படி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில டிஸ்டன்ட் எஜுகேஷனா சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம் இஸ் தேர். அதுதான் உங்களுக்கு டிகிரி கொடுக்கறது. சரியா? இப்ப எங்களுடைய டிகிரியே 5 வருஷம் முடிச்சிட்டு டிப்ளமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய டிகிரி வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் டிப்ளமா ஒன்று பண்றேன். அது 1 இயர் கோர்ஸ் என்னது. சரியா? போஸ்ட் டிப்ளமா 1 இயர் கோர்ஸ் பண்றேன்னா 1 ஃபுல் இயர் காலேஜ்ல. அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் வந்து எனக்கு அந்த 1 இயர் கோர்ஸ் வந்து பத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ண 2 இயர் அது. அப்படின்னு இருக்கிறப்ப எங்க இருந்து இந்த டிப்ளமாவை பேஸ் பண்ணி 1 வருஷத்துல டிகிரி கொடுக்க முடியும்? அது காலேஜ்ல போய் சேர்ந்து படிச்சாவா? சார் அதுதான் சார் நானும் இப்ப வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறேன்னா, இப்ப சில பேர் டிப்ளமா 5 இயர்ஸ் படிக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிப்ளமா வேற 1 இயர்ல பிஎட் கொடுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல சார். அது விசாரிக்கணும் சார். இல்ல அந்த டிப்ளமா வந்து ஆக்சுவலா முடிச்ச ஆளுக்கு வந்து இது பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. அது வந்து ஒரு டிகிரி பிஎஃப்ஏ பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. இன்கேஸ் வந்து டிஎஃப்ஏன்றதை எடுத்துட்டாங்க. டிஎஃப்ஏ 5 இயர் கோர்ஸை எடுத்துட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் தேர் எனிமோர். அதனாலதான் இந்த இதை வந்து டிஎஃப்ஏ அப்படின்றது தைரியமா கொடுக்குறாங்க. டிஎஃப்ஏன்றது டிப்ளமான்றது வந்து இப்ப என்ஐடின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? there is something called NID, there is something called NIFT. They don't give a bachelor degree, they give a bachelor diploma, so it is also called DFA, diploma in design. Okay. So those are different from the diploma that we are talking about. Ours is called a 6 months diploma course. Some of the institutions are conducting this 6 months diploma course in person. We are conducting online. Do you see when I draw that white line where the water touches the ground, earth, there is a white line. That gives it a special effect. Do you notice that? தெரியுதாமா? அந்த இடத்துல கோடு போட்டிருக்கேன். Okay. See, I'll bring it closer. தெரியுதா? அந்த இடத்துல தர முடிஞ்சு the water is starting அப்படின்றது தெரியுது இல்லையா? இப்ப என்னன்னா இதுல என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க. இது மாதிரி ஒரு டிப்ளமோ இப்படி வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம், நீங்க எல்லாம் வந்து சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்கன்னா, எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏன்னா இப்போதைக்கு மாத்திரம் சொல்லாம எப்போதைக்குமே சொல்றேன் நான். ஏன்னா சண்முக பிரியா கஸ்டமா பிவேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சார் என்னது சார்? கஸ்டமர் பிவேர். இல்ல சார் கேள்விப்பட்டது சார். அதாவது என்னன்னா நீ வாங்குற ஆளுதான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்வாங்க. நீ அதாவது இது வந்து பசுவின் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கு. பசுவின் பால் எழுதிருச்சு, ஆனா இது பசுவின் பால் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்னீங்கன்னா அவன் அதுக்கு கீழே வந்து சின்ன லெட்டர்ல எழுதியிருப்பான்.
பசுவின் பால் போன்றது அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். சரியா? You can't file a case against him. இல்ல எங்க பத்தி நான் சொல்லிக்கிறல. இல்ல சார், என்னன்னா நான் ஆக்சுவலா வந்து இல்ல ஆக்சுவலா இல்ல என்னன்னா இதுல வந்து என்ன விஷயம்னா அத டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்ப படிச்சு பார்த்தா இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலாம் வழங்கும். ஆமா அப்படியே அப்படிதான் இருக்கு. சரி, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி கிடைக்குது அப்படின்னு உண்மையா? பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி தான் கொடுக்குறாங்க. நாங்க கொடுக்கல டிகிரி. நாங்க கொடுக்குற டிகிரி வேற. அதுக்கு எங்களுடைய டிகிரின்னு நாங்க சொல்லியே கொடுக்குறோம். பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டு தனியா ஒண்ணு கொடுக்குறோம். தனியா வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க. ஆனா நாங்க தான் அதுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துறோம். கிளாஸஸ் நடத்திட்டு அவங்களுக்கு சொல்றோம் நாங்க வந்து சிலபஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. அது இவங்க சிலபஸ் முடிச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு they send a what do you call it, examiner and check the quality of our students. Okay. So everything that's been said here is true, but when you say university degree, you immediately think that it is a graduation, it is equal to graduation. It is not. It is called a 6 months diploma course. சரியாமா, the painting is almost over. வேற என்னமாச்சும் ஆட் பண்ணணும்னு தோணுதா? So birds. Amma, birds. Oh yes. Oh yes. Yeah. Yes. So நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க சார், அப்படியே நம்ம இப்ப பேசின மாதிரி பேசிக்கலாம். ஒர்க் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் சார். சரிம்மா. இல்ல நான் ஒர்க் ஸ்டாப் பண்ணலையே. இல்ல சார், இன்னைக்கு நீங்க சைன் போட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வேற கிளாஸ் போவோம். அதுக்காக கேட்டேன் சார். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து 12th டியூஸ்டே வந்து நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் கிளாஸ் இருக்கும்ல சார். ஏன்னா Thursday அப்போ நீங்க சென்னை வந்துருவீங்க. ஆமா, Thursday நான் Wednesday கிளம்பிடுவேன் இங்க இருந்து. Thursday, Friday, Saturday, Sunday முடிஞ்சிருது. அப்புறம் 19th தான், 12th அப்புறம் 19th தான். ஆனா 12th we will start our still life. Okay. இப்போ இங்க நீங்க சென்னையில பண்ண போற டெமோ கிளாஸ்ல அக்ரிலிக் மீடியமும் யூஸ் பண்ணுவீங்களா சார்? ஆமா. 3 நாள் என்னென்ன சார் யூஸ் பண்ண போறீங்க? அதாவது what I'm planning to do, okay, what I'm planning to do is I will do one dry pastel and one gouache. Gouache is poster color, right? I'll keep working and then keep talking. Okay. So I'll be doing one dry pastel, one gouache. Okay. And அவ்வளவு தூரத்துக்கு I know that I'm good at my work and I can call myself an expert. Ana when I am drawing the bird, I have to shut my mouth. Electrical, especially oil. Watercolor at least I can manage. கிட்ட போணுமா? You want to see a close up? No. போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருங்க சார். போட்டோ எடுத்துதான் கொஞ்சம் நேரத்துல போட்டோ எடுத்துறேன். வேற
Where is my brush? Okay. Okay, So this is a new phenomena specially created by the universities because of so much of lobbying, like we were the people who were lobbying because we were conducting courses for in private, like private courses for many kind of people. Okay, so those people were always asking, sir, can you give us a systematic education? University will not give me permission to conduct a course where the university will conduct and only an institution can do that. Sir, I'm going to sign. Huh? I do that and then I draw over it because I need that flow. That only with that speed I'll get the flow. But the paint will not touch many places. After that, I take the paint and do that. Okay? Today is the 12th. No, today is the 5th. 5, sir. Yeah, 5. Nalvela, my wife is not here. She's in the other room because yesterday was a birthday. 4th May was a birthday. If I forget that, she'll... ஒரே நாள் பர்த்டேவா சார்? ஏதுமா? த்ரிஷாவுக்கும் உங்க வைஃப்க்கும் ஒரே நாள் பர்த்டே சார். அப்படியே த்ரிஷாக்கு 4th-ஆ? ஆமா சார். ஐயோ, அது சொன்னா என் வைஃப் வந்து என்னை அடிக்கும். சரியா? ஆனா அநியாயமா இருக்குமா இந்த ரிசல்ட்? தமிழ்நாடு ரிசல்ட், பெங்கால் ரிசல்ட்? எஸ் சார், ஏன் சார்? நானும் அததான் சார் சொல்றேன். ரொம்ப இது நாங்க எதிர்பார்க்கல சார். எதிர்பார்க்கல, யாருமே எதிர்பார்க்கல. அங்க அவங்களே மக்களே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து சென்னை மக்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து இதுதான் சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. சோசியல் மீடியால தான் சார் வந்து சர்வேஸ், நிறைய சர்வேஸ்லாம் வந்து டிவிக்கு வின் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. உங்களுக்கு தெரியும்ல சார். சரிமா, எவ்வளவு பேருமா ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க? ரைட், இல்ல இது நம்ம ஆர்குமெண்ட் போகலாம். நிறைய தான் சார் விழுந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து 60% ஆஃப் voting தான் சார். இந்த வாட்டி 80% மேல 85% மேல voting நடந்துச்சு சார். 100% voting-ம் பிஜேபியால செய்ய முடியுமா? ஏன்னா ஈஸி அவங்க கையில இருக்கு. ஆமா சார், ஆமா சார், அது அதனால 100% செய்ய முடியும். ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, ஒரு எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போடுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மாத்திரம் போடல, எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளும் போடுறாங்க சார். இந்த வாட்டி ஏஜ்டு பீப்புளுமே டிவி கேக் தான் சார் போட்டிருக்காங்க. நாட் ஓன்லி யங்ஸ்டர்ஸ், வெறும் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல மட்டும் நடக்கல சார் இது. அது ஏன் அப்படி நடந்துச்சுன்னு உண்மையாவே தெரியல சார். நான் டிவி கேக் தான் சார் போட்டேன். எனக்கு என்ன சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம்னா, எங்க மாமியார் எல்லாம் டிவி கேக் போட்டேன்னு சொன்னாங்க சார். அது யார்கிட்டயும் சொல்லாத. இப்ப டிவி கேக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டோம்னா என்ன செஞ்சிருக்கோம், என்ன சொல்லி செஞ்சிருக்கோம்? டிவிகே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரூல் த ஸ்டேட். எப்படி அங்க உட்கார்ந்துட்டு எல்லோருக்கும் அரிசி வழங்க போகிற, எல்லாருக்கும் இது செய்யப்படுற, அது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு ஸ்டேட்டை ரூல் பண்றது இல்லையா? நமக்கு தெரியாது. ஸ்டேட்டை ரூல் பண்றதுன்றது வந்து முதல்ல வந்து எங்கெல்லாம் தண்ணி சேர்ந்திருக்கு, அந்த தண்ணி எல்லாம் எங்க இருந்து எப்படி கொண்டு வர்றதுன்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஆமா சார், ஆமா சார். ட்ரூ சார். அது 5 இயர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு டஃப் தான் சார். கொஞ்சம் இல்ல சார், ரொம்பவே கஷ்டப்படதான் சார் போறோம். அது வேற வழியே இல்லைன்ற மாதிரி தான் சார் இருக்கு. ஈவன் ஐ எம் விஜய் ஃபேன், அதெல்லாம் வந்து ஒத்துட்டு தான் சார் ஆகணும். இப்ப என்னன்னா, இப்ப ஆழ்தோட்ட பூபதியம் நானடா வந்து விஜய் ஆடும் போது நான் வந்து ஆழ்தோட்ட பூபதியம் நானடா வந்து ஒரு 25 ரூபா பார்த்திருப்பேன். ரைட், அது வேற. ஆமா சார், அது கம்ப்ளீட்டா வேற. இப்போ வந்து
என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா விஜய ஜெயிக்க வச்சு தமிழ்நாட்டை வந்து தமிழ் ஆளுகள்கிட்ட இருந்து எடுத்துடுறாங்க. The power of ruling Tamil Nadu is being taken away from Tamil people, and it is going to a group of people who want to run this country in a very different way. Sir, இன்னும் அந்த merge ஆகல sir. என்னமா? In like TVK has won, but in order to like get the seat count, they haven't like merged with any other party so far, right? So it depends upon the change has made that the people took the decision to have a change from long going thing. But they still hope, correct right? தான் sir. We can't still come to a conclusion. It can be challenging, it can be like a new thing, but we don't know, right? Like, see, so many people had wanted for a change. Is the basic thing is like wanted a change. Wanted a change for definitely yes. Like, but there was like what I'm saying is like it's like it can be difficult, but what if they have made the right decisions and can be a good thing, right? So we always do need that change, right? We need that change, but the only problem is we have to understand that a state is run by several authorities. Like we know, right? Bureaucracy, political, judicial, and public. Seriya? Okay, that is how it is done. And only somebody who knows this and who can manage to accommodate all this can be a good leader. மேபி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் சார். இது நல்லதாவும் இருக்கலாம், நமக்கு கெட்டதாவும் முடியலாம் சார். ஆனா இது வந்து என்னன்னா, இந்த ரிசல்ட் எப்படி ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்டும் அந்த மாதிரி இவங்களோட ரூலிங்கும் வந்து போக போக தான் தெரியும்னு நினைக்கிறோம் சார். அதுதான். See, Americans elected Trump once, and they found that it was bad, and they defeated him and elected Joe Biden, which was still worse, and they brought back Trump, and we see the result. சார் அது கரெக்ட் தான் சார். ஆனா இப்ப வந்து விஜயோட நிறைய பேர் வந்து நிறைய வேலை செஞ்சு ஜெயிச்சாங்களாம் சார். அதெல்லாம் போய் இல்லம்மா, போய் அதெல்லாம் போய் அதெல்லாம் இல்ல இல்ல அவங்க கீழ இருக்கவங்க அதான் போய்தாம்மா. அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே, பாலிடிக்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ரசிகர் மன்றங்கள்லாம் நிறைய இடத்துல பஞ்சாயத்து யூனியன்ல எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க. பஞ்சாயத்து யூனியன்ல ஜெயிக்கக்கூடிய, பஞ்சாயத்து யூனியன்ல ஜெயிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த ஆளுடைய ரசிகர் மன்றங்கள் நடத்தினாங்களே தவிர விஜயோடைய ரசிகர் மன்றங்கள் வந்து பஞ்சாயத்து யூனியன்ல நின்று ஜெயிக்கல. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா? என்னன்னா, பஞ்சாயத்து யூனியனுடைய லீடர்ஸா இருக்கிறதுன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட அதை அந்த குடும்பமா வந்துகிட்டு இருக்கும், இல்லாட்டி அந்த ஜாதியா வந்துகிட்டு இருக்கும், இல்லாட்டி அந்த ஒரு சிஸ்டத்துல இருக்கவங்க வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. அதுல இருக்கவங்க இப்ப நீங்க வந்து விஜயோடைய மன்ற உறுப்பினரா, நீ ஓட்டு போட்டேன்னு சொன்னீங்களே, விஜய் மன்ற உறுப்பினரா, விஜய் தொண்டரா, கட்சி தொண்டரா? இல்ல, ஓட்டு போட்டீங்க. அது மாதிரி அவங்க வந்து விஜயோடைய அவங்க வந்து எப்பயுமே இது நடத்திக்கிட்டு இருக்கவங்க, பஞ்சாயத்து யூனியன் அந்த இது இதெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கவங்க. those people also came into Vijay's fold thinking that we are going to win because of Vijay, which they did. That is all. Now Vijay is going to take the decision. Vijay or his close people are going to take the decision as to what is going to happen in the state. Will they listen to intelligent people? Trump did not listen to
his own army chiefs who have been in the army for 45, 50, 60 years. He didn't listen to them and started the war. See what is happening. One mistake to to correct it. So many difficult things will have to happen. One mistake can make a war also, sir. The one mistake has made a war. சார் எனக்கு இன்னும் ஒரு டவுட் சார். ஆமா. எல்லாரும் மாற்றம் வேணும்ட்டு விஜய் கிட்ட போனாங்க. ஏன் யாருமே நாம் தமிழருக்கு வரவே இல்ல? He has principles. Sir, actually, principles வச்சிருக்கான். Actually, almost 16 years ஆ இருக்காங்க சார். 16 years. See, if Nam Tamizhar had been, that's the reason why I am saying you this is the rigged. the The EC has actually made, nobody voted. None of you. நீங்க வந்து விஜய்க்கு ஓட்டு போட்டேன்னு சொல்றீங்க. நீங்களும் ஓட்டு போடல. The voting was done before the election. இல்ல சார், ஆக்சுவலி நாம் தமிழருக்கு வந்து ஏன் நிறைய பேர் ஓட் பண்ணலனா சார், இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் ஏன் ஓட் பண்ணலனா சார், அவரோட கருத்துக்கள் அவரோட சிந்தனைகள் வந்து கொஞ்சம் பிற்போக்கா இருக்க மாதிரி, மறுபடியும் வந்து இந்த ஆடு மேய்க்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பின்னாடி போற மாதிரி இருக்கு சார். சோ நிறைய அதனால பிற்போக்கு கிடையாது, நம்மளோட அடிப்படையே அதான். சரியா? ஏன் நாம் தமிழருக்கு வந்து ஓட்டு கிடைக்கலன்னா, பிஜேபி didn't want Nam Tamizhar to be on the lead, because that fellow will immediately change, he will immediately change colors, and if they had voted him, it would have been even better, honestly. But it didn't happen. Okay, so let's keep it aside. This Bengal, you really think Bengal is vote against Mamata Banerjee, no? And Pondicherry, okay. Whatever. But பாண்டிச்சேரி என்ஆர் தாண்டி யாரும் வரவே முடியாது சார். அவர் அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு சார். Yeah, Pondicherry is okay. No, Pondicherry, வெஸ்ட் பெங்கால்ல இவ்ளோ பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டாங்களே சார் பிஜேபி வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல பண்ணலாமேமா. அதாவது if you can அவங்க ட்ரை பண்ணி முடியாத விஷயத்தை இந்த இயர் வந்து அவங்க அத பண்ணிட்டாங்கல சார். அதுவும் டிஃபரன்ஸ்ல பண்ணிருக்காங்களே சார். No, the people didn't do it. The BJP asked the EC to poll so much votes for BJP. That's it. If like sounds very funny, and strangely enough, that's the only way this could have happened. That is the only way this could have happened. We were sitting and talking. தமிழ்நாட பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா எல்லாரும் விஜய்க்கு தான் சார் ஓட் பண்ணிருக்காங்க. இல்லம்மா, அதாவது என்னன்னா, இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க விஜய்க்கு ஓட்டு போட்டீங்கன்னு, கொஞ்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க, கட்டாம ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க. நான் போடல சார். இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு இந்தியா தமிழ்நாட்டுல வந்து வேரியஸ் லெவல்ல ஒரு லட்சம் பேரை எனக்கு தெரியாது. எனக்கு பழக்கமான ஆளுங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. I know these are the people. So none of them would have voted for Vijay. So நான் விஜய்க்கு தான் சார் ஓட்டு போட்டேன். பட் என்னோட விஷ் வந்து ஏடிஎம்கே வின் பண்ணனும் தான் சார் இருந்துச்சு. அந்த சேஞ்ச் வந்து ஏடிஎம்கேக்கு இருந்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. டிஎம்கே வின் பண்ணணும்னு அப்படி சொல்லல, பட் ஏடிஎம்கேவா இருந்தா அந்த சேஞ்ச் நல்லா இருக்கும். இவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு ஆளுங்க. எது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியுமா, மத்தவனுக்கு எது வின் பண்ணி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லவா? சொல்லுங்க சார். எல்டிடி மாதிரி, எல்டிடின்னு ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப் ஒன்று நம்ம ஸ்ரீலங்கால இருக்கும் தெரியுமா? அவங்க வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பேரையும் சுட்டுவிடு, அதுக்கப்புறம் பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி. we have to be massacred first. சரி அம்மா, ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் வீக் 12th இல்ல, நமக்கு இருக்கே, இன்னும் இருக்கு, 7th இருக்கு. 7th, ஆமா 7th we are starting class இருக்கு சார், still life. Okay, so I have to now after a while take a photograph for our still life. Okay then, so see you. Okay sir. Close பண்ணி